over to you all. Good morning, günaydın, hoş geldiniz, welcome. Thank you, that's it now. It's a pleasure to be here. My name's Robyn DWYER. I am a news broadcaster, and I'm delighted to be here at Stratcom Summit'24 to talk about something so newsworthy, something that features in our news programs almost daily now, AI, of course. We are now very much in the era of AI, still in the early days perhaps, but it seems to be here to stay. It's transforming our world in so many ways, and of course one of the ways in which it is transforming our world is the way we communicate, and that is of course the theme of this summit, what we're going to be talking about over the next couple of days, and what we're going to be talking about with this group of people over the next hour or so. We have, I know they were introduced, but let me reintroduce our panelists for those people who are just joining us. We have Laurence, who is Minister of Communication and Media and Government Spokesperson for Gabon. She is just here to my left. Then we have Dejan, Minister of Information and Telecommunications for the Republic of Serbia. Next door we have Attaullah, TARAR, who's Federal Minister for Information and Broadcasting, National Heritage and Culture from Pakistan. Next to him is Ziad MAKARY, Minister of Information for the Republic of Lebanon. And at the end there we have Yawa, Ahofa, KOUIGAN, Minister of Communication, Media and Culture and Government Spokesperson for Togo. Delighted to have you here with us to talk about communication today. And may I start first of all with you, Laurence. Coming from Gabon, 5 different strategies from all of these places from which you hail. What's Gabon doing to get into AI? Merci de me donner la parole et je voudrais avant toute chose remercier le président de la Turquie, M. Erdogan, pour cette organisation et pour avoir bien voulu convier le Gabon à ce sommet qui parle de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle aujourd'hui, c'est un défi civilisationnel. Ce n'est pas une simple technologie, mais cette technologie aujourd'hui va redéfinir nos façons de fonctionner, va redéfinir nos sociétés. Et donc, comme toute nouvelle technologie, elle porte avec elle des défis, mais aussi des opportunités. Et le Gabon a décidé, à l'instar d'autres pays, de relever les défis de l'intelligence artificielle et de profiter au maximum de ces opportunités. Et donc, c'est avec une immense fierté que je prends la parole aujourd'hui pour partager les efforts du Gabon en matière de transformation numérique et d'intégration de l'intelligence artificielle dans notre stratégie nationale. Et donc, ce thème au cœur des enjeux contemporains illustre l'importance d'une gouvernance proactive et innovante face aux mutations technologiques mondiales. Alors, que fait le Gabon par rapport à cette intelligence artificielle? Nous avons mis en place une stratégie qui repose sur 3 axes fondamentaux. Le premier de ces axes, c'est l'inclusion numérique, donc garantir que chaque Gabonais, où qu'il se trouve sur le territoire national, a accès aux outils technologiques et aux opportunités offertes par l'IA. Nous parlons de transparence gouvernementale. Donc, nous utilisons ces technologies, notamment l'IA y compris, pour rendre le processus décisionnel plus accessible et renforcer la confiance entre le gouvernement et les citoyens. Et le troisième axe, c'est l'innovation durable. Nous faisons en sorte que le numérique soit un moteur de développement économique, social et environnemental. Et il y a un vaste programme de digitalisation de notre administration qui a été lancé avec le soutien de la Banque mondiale, qui s'appelle Gabon Digital. Alors, nous faisons beaucoup d'efforts. Nous avons développé une stratégie nationale de l'IA en mettant en place un comité technique national sous la supervision du Premier ministre. Et donc, ce comité national a pour mission d'élaborer la stratégie nationale de l'intelligence artificielle et tout ce travail est en cours. Avec l'IA, nous comptons optimiser les services publics, la santé, l'éducation, la justice, le transport, avec des solutions d'IA pour améliorer l'efficacité et l'accessibilité. Grâce à l'IA, nous anticipons les défis sociaux, nous luttons contre les inégalités numériques et nous nous assurons que l'IA reflète les valeurs culturelles et sociales gabonaises. Et aussi, nous encadrons l'utilisation de l'IA, donc mettre en place des cadres éthiques, législatifs,
pour garantir une utilisation responsable et sécurisée de cette technologie. Et donc, avec notre partenaire l'UNESCO, nous avons utilisé l'outil mis en place par l'UNESCO pour faire notre évaluation sur la préparation du Gabon à l'utilisation de l'intelligence artificielle, donc le RAM. Et donc, par rapport à cela, nous avons déjà des usages de l'IA. Nous avons une grande biodiversité que nous devons protéger. Nous avons des éléphants. Et il arrive que ces éléphants soient victimes de braconnage. Et aujourd'hui, il y a un logiciel d'intelligence artificielle qui permet de surveiller les comportements des éléphants pour prévenir donc l'approche des braconniers. Et donc, le Gabon a des perspectives par rapport à cette IA. Nous devons renforcer nos infrastructures nationales, nous devons promouvoir la recherche locale en IA et accélérer l'intégration des technologies vertes. Et pour finir, je voudrais nous dire que nous parlons beaucoup de préserver l'environnement. Nous parlons de biodiversité. Je viens d'un pays qui est couvert de forêts à 80%, qui a 800 km de côte avec l'océan Atlantique, qui a des lacs, des rivières, qui est très très riche en matière de biodiversité. Mais souvent nous oublions que l'humain fait partie de cette biodiversité et que la diversité des humains sur le plan génétique, culturel et identitaire est la plus grande richesse de notre monde. Et nous devons veiller à l'usage d'un IA éthique, un IA qui permet à chaque nation de garder sa souveraineté, de garder sa culture, de garder son identité. Nous devons faire en sorte que l'IA ne soit pas un outil pour créer un monde uniforme en faveur des plus forts, en faveur des plus riches. Parce qu'aujourd'hui, ils ont nos données gratuitement, à travers tous ces réseaux sociaux auxquels nos jeunes sont accros. Mais comme nous savons que rien n'est gratuit, nous savons que derrière cette gratuité, ils utilisent nos données. Et que ces données ne soient pas utilisées pour influencer négativement les usagers. Parce que nous devons préserver la diversité de nos cultures. Nous devons préserver la diversité de nos identités. Et donc, l'IA doit servir à promouvoir la culture, à promouvoir l'identité, à construire un monde plus inclusif, un monde plus équitable, un monde plus juste. Alors, nous n'allons pas rater cette révolution technologique. Nous allons, nous aussi, nous battre avec tous nos autres partenaires pour que l'IA soit un outil qui va servir à notre développement durable, mais aussi à partager nos expériences avec le reste du monde, parce que le Gabon fait partie du monde et c'est ensemble que nous irons plus loin. En Afrique, on dit seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Et grâce à des sommets comme ceux-ci, assurément, nous irons plus loin. Merci. So clearly important for Gabon to preserve its identity as part of this digital transition. Dejan, RISTIC, in Serbia, it's been said that priorities are economic growth, digitization, and education. And AI feeds into helping you achieve those priorities, doesn't it? Exactly. Exactly. First of all, I would like to thank our Turkish hosts for the opportunity to meet here and to discuss important issues regarding artificial intelligence and the ICT sector in general. When speaking about Serbia, let me just give a few introductory remarks about our ICT sector and our attitudes towards artificial intelligence. Serbia was not among the first countries to enter into this adventure called the ICT sector and artificial intelligence, but we tried to catch up. And we started dealing with this sector more responsibly and more, systematically in 2012. During that year, for instance, our ICT export income was less than 400 million euros. Last year, it was more than 14 billion euros, and this year it's estimated that it would go more than 18 billion euros. So Serbia became, at least in the region of Southeastern Europe, a role model for the ICT growth due to the very, very good legislation framework, but also a digital ecosystem. We invested a lot into education and we invested a lot into digital infrastructure and ICT infrastructure. So we have 4 scientific technological parks that are overcrowded with startups and hubs. Institute for Artificial Intelligence, Biosense Institute that is dealing with artificial intelligence in the field of agriculture, and the State Data Center as well, which is among the 8 institutions of that kind in the whole of Europe, together with the Bio4 campus in Belgrade and Innovation District in Kragujevac. When speaking about the opportunities and challenges,
we see challenges as opportunities to improve. It means that when speaking about digital sector, we are citizen-oriented society. So we would like to have all our citizens involved in this digital sphere, in this digital world that we are already living in. What does it mean? It means that we try to decentralize the whole sector all across the country. Serbia is not a very big country. It's a rather small country with only a little bit more than 6.5 million inhabitants. But we provided the best possible internet service. We provided the best possible curricula within our primary and secondary schools. For instance, the ICT skills are learned as an obligatory subject in all primary and secondary schools in Serbia. We just finished a project that we are very proud of, and that is Connecting Schools project. We connected more than 3,800 school objects across Serbia with the best possible internet, and we are doing now the fiber connection as well. The other project that is very important for us is the rural broadband project, which means that we are providing fiber to all rural areas of Serbia, and we are going to finish it during the first half of the 2026. So, on one side, it is the education. On the other side, it is the possibility for all our citizens to have opportunity to use digital tools. And of course, there is a special government portal called the e-governance with more than 2.5 million citizens of Serbia already present there, with more than 100 sub-portals or specialized portals such as e-health, e-education, e-agriculture, e-tourism, and many, many others that assist our citizens in having a better standard, how to say, sparing their time, energy, money, nerves, and many other things. So, as our fellow Europeans have a habit of saying, Serbia passed within now 12 years this path from zero to hero. We surprised the whole region. We succeeded in surprising ourselves as well, which is rather unusual for us. So I would like to share this notion of positive surprise to all our friends here in the conference room. Well, Attaullah, let me come to you next, because Pakistan's about to roll out a new policy, isn't it, to boost cybersecurity. Is AI feeding into that? How is your AI strategy? Thank you very much. It's always a pleasure being here in Istanbul, and Istanbul never disappoints. Where I come from, in Pakistan, we have 111 million internet users. So that's about 45.7% of our population. And then we have 71% social media, 71 million social media users, which is around 29% of our population. And mobile phone users are now around 188 million. And we have a young population, which is almost 150 million people, and which is 68% of our population. So we have an opportunity and a challenge in the form of youth of this country. So we are trying to impart IT skills upon the youth, so they can not only be efficient in IT skills and AI at home, but also abroad. We have a very great skilled workforce. The youth of our country is very talented, so we're focusing on the youth. We now have 3 policies. We have the National Fiberization Policy, through which we aim to provide internet to the entire population, and that fiberization policy is being worked upon. Besides that, we are moving towards the 5G spectrum, which is our next target, and we hope to achieve that by mid next year. In addition, the National AI Policy. The National AI Policy is in line with the modern trends in the world, and we are giving utmost importance to ethical standards. You see, the World Economic Forum report says that when we talk about global threats, and when we talk about the biggest challenge of our generation, that is misinformation. So to tackle misinformation, we have to develop large language models. We have to go towards natural language processing. So LLMs and NLPs have to be developed in order to cope up with this challenge of misinformation and disinformation the world over. So
as far as our national AI policy is concerned, a big part of it is going to focus on the ethical part, so that there is accuracy of historical data, there is accuracy of facts, and we have come up under our Ministry of Information a fact check forum which actually verifies certain facts, which has AI as an integral part, but also has a human intervention which oversees that AI module. In addition to that, we are running 2 more programs. We have the Directorate of Electronic Media and Publications, which monitors the opinions and narratives the world over and within our own country, and comes up with the strategic communication policy for the government. So we're using our own modern AI engine for that, to improve our strategic communication. And we also have a counter-violent extremism cell. You see, that's a big challenge. So we are also using Actis Digital, which is an international forum for that, but we are also using our own AI engines. So as far as agri-tech is concerned, fintech is concerned, health tech is concerned, ed tech is concerned, and gov tech is concerned, in all these 5 areas, we are going to implement our AI policy, but we are first of all coming up with a framework so that it is verified, it is based on accurate data, and it helps combat and fight misinformation and disinformation. So that's our focus, and as a ambassador of the youth in our country as well, because we have as I mentioned, 68% of the population which is based on youth. So we are coming up with training modules in AI for our youth to serve the country in social sectors, in alleviating poverty. We have one of the biggest social networks in the world, which is known as the Benazir Income Support Program in Pakistan. So that's also based on IT modules. And in our recent floods in 2022, we were affected by climate change. We used AI modules to identify the most vulnerable areas, the most vulnerable people who were in need of help. And that help was provided through IT and AI tools. Having said that, at this forum, I would like to make a proposal that where AI is helping us grow, is helping us eradicate our problems, we need to focus on an international agreement to counter misinformation. And there needs to be a framework or a documented form of such an agreement which we can agree upon, or maybe we can have a system of verification. Because you see, with the wrong kind of algorithm, and if that algorithm has more views, that gains more traction as per the AI existing modules. So that is something that needs to be countered, and we need to use AI in a positive manner in the healthcare sector, in the education sector, in the social sectors, in the agri sector, and in the financial sector, to help our people grow, to help our people achieve the impossible. And the future is bright. We just have to give it the right direction. And in Pakistan, we are fully committed to implementing our AI policy with the best ethical standards in the world. Thank you very much. Well, we're definitely going to come back to that idea of misinformation in just a moment. But before we do, I want to bring in Ziad MAKARY, who is the Minister of Information for the Republic of Lebanon, because Lebanon has had a very recent encounter with a different use of AI that we haven't talked about. How has AI been used in the recent war? First, I want to thank Stratcom to invite me for the third year. And I'm very honored to be here and to talk about the experience we had in my country. As you all know, the country has fallen in a war, in a very destructive war, where everything almost was destructive, displaced people, a lot of wiped villages, a lot of martyrs, and especially a lot of people who left the country. And we are talking about the young generation. The young generation who is supposedly the main actor and the main foundation of implementing AI in Lebanon. What we saw from AI during the war was not a very nice experience, because
the war has changed and this new technology has been used to harm people and not to help people. At the time, the young Lebanese and the Lebanese people in general also, we are talking about a population, a young population full of ambition and full of dreams, and we know that we can implement AI and the new technology in Lebanon, but after all what happened, we know that we have really serious problems. Another pillar is, of course, the private sector, who is very active in Lebanon, and we count a lot on this private sector. So we usually see a lot of private companies that are implementing AI in their administration, in their strategies, communication. We have the first newspaper in Lebanon, An-Nahar newspaper, that already created a few months ago new offices with AI everywhere in their work. We also have very active universities and faculties of information technology. We count a lot on them in implementing this new technology in Lebanon. I would like also to say that the government had a strategy to implement the AI and I would like to mention the points. We had trials with UN families, just like ESQA, as a partnership with Lebanon's Ministry of State for Investment and Technology to start consultations and everything. And we have also a digital transformation strategy for 2020 and 2030. This strategy, it incorporates three major points that I will read them. The civic engagement, and this pillar it promotes collaboration among government, private sector, civil society, as I said, and academia to design inclusive and citizen-focused solutions. Public awareness campaigns, the Ministry of Information also is very aware of that, and we have a lot of campaigns that are spread for the people of Lebanon, you know, and that we will have feedbacks of those mechanisms, because this will be, I guess, the best approach to utilize digital tools effectively. The second pillar is the open government, I mean, transparency and open communication, which are foundational with all those efforts to make the government data accessible to the public. And the third is the capacity building and awareness. It is a significant part of the strategy, is improving digital literacy through programs like National Digital Academy, which includes communication campaigns to raise awareness about digital opportunities. Here I would like also to point about what my colleague said about misinformation and disinformation, and we are trying to implement a culture of fact-checking now in Lebanon, while we are using the AI in, you know, to track where we have fake news that are creating polarization in Lebanon, and this is creating hate speech, and etc., etc. So I guess we have a lot to do, and what I would like to say that the Lebanese people is ready to improve its society and to make his young population, to give the young population of Lebanon the chance to build a new Lebanon after all what we passed through. Thank you. And let me come now to you, Yawa, Ahofa, KOUIGAN. Your country, Togo, it's perhaps fair to say there's a digital gap, if you like. How is Togo working to bring digitalization to everyone and AI as well? Merci. Je voudrais dire que du point de vue du Togo, c'est assez symptomatique. Avant 2020, donc, le pays progressait, on va dire, tranquillement dans ce que j'appellerais le rythme d'avant la Covid. Et dans ce rythme, nous nous étions dotés d'une stratégie Togo Digital à l'horizon 2025. Une stratégie centrée sur l'humain,
et axé sur l'inclusion de tous les citoyens dans la société, dans l'économie, axé également sur la digitalisation des services publics et sociaux et axé sur l'accélération de la transformation pour faire vraiment du pays ce que nous appelons dans la feuille de route gouvernementale un hub logistique en Afrique de l'Ouest. Alors, cette stratégie était en cours de mise en œuvre lorsque nous avons eu le Covid outbreak. Et disons qu'au Togo, nous avons été un peu précipités dans l'utilisation en urgence de l'intelligence artificielle parce qu'à un moment, le gouvernement s'est retrouvé avec cette question pressante sur le bras. La pandémie avait créé des contraintes. Il faut considérer que nous sommes un territoire de proportion modeste, 56 600 km². La population est d'environ 8 millions d'habitants. Mais dans cette population, vous avez donc les couches qui sont urbanisées et d'un niveau de vie économique moyen. Et vous avez également, notamment dans les zones les plus reculées des centres urbains, dans la ruralité, vous avez des régions où l'habitat est très clairsemé et où les populations sont vulnérables et sont éloignées les unes des autres. Comment faire en sorte que des solutions développées à partir de l'intelligence artificielle permettent en ce moment crucial de crise de maintenir le lien national, de faire en sorte que tout le monde soit pris dans cette boucle de solidarité. C'est là que je vais vous parler d'un programme que nous avons développé et qui peut être connu par certains dans la salle, qui s'appelle Novici. Novici, dans l'un des langages qui sont parlés au Togo, ça veut dire la solidarité. Donc, très Je pense que nous en avons au Togo été assez satisfaits et que les observateurs ont également noté cette utilisation, on va dire, pardonnez la tautologie, vraiment utile de l'intelligence artificielle. Alors, après avoir été ainsi, on va dire, précipité dans l'intelligence artificielle par la Covid-19, eh bien, l'écosystème a continué à fonctionner. Mes prédécesseurs, notamment du Pakistan et du Liban, ont beaucoup parlé des jeunes. Nous avons beaucoup de jeunes qui sont de leur temps et donc qui s'intéressent à l'utilisation de l'intelligence artificielle rapportée aux problématiques d'aujourd'hui. Donc vous en verrez qui vont développer des solutions pour l'agriculture, pour l'accès en eau, pour la maîtrise en eau, pour la disponibilité de l'information météorologique. Vous en aurez qui vont développer des solutions dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de l'accès aux soins de santé. Et donc, disons que c'est dans tout cet écosystème-là que le gouvernement travaille maintenant à l'élaboration d'une stratégie nationale de l'intelligence artificielle. Je pense que cette stratégie nationale de l'intelligence artificielle ne pourra pas faire l'économie de regarder de vraiment très près tout ce qui est durabilité, responsabilité et j'ai envie de dire accessoirité. Durabilité parce que il faut que tout ce que nous pouvons développer au niveau national, mais également en termes de coopération internationale avec l'intelligence artificielle, doit s'inscrire dans une perspective durable parce qu'aujourd'hui, nous savons tous quels sont les enjeux en termes de protection de notre planète. Responsabilité parce qu'on l'a dit, les discours à la cérémonie d'ouverture, mais également mes prédécesseurs ont beaucoup mentionné l'importance de la dimension éthique. Voilà un outil qui nous rend beaucoup de services, mais dont le potentiel, si on n'y introduit pas une bonne dose d'éthique et de morale, peut faire peur. Pour que l'intelligence artificielle ne nous fasse pas peur, eh bien, la responsabilité est un ingrédient très important.
Et ce que je désignais sous le vocable de l'accessoirité, c'est que nous devons constamment garder à l'esprit que l'intelligence artificielle est un outil au service de l'être humain, pas l'inverse. Elle ne doit pas devenir notre maître, c'est une aide qui doit nous aider donc à résoudre les questions de notre temps. Et je pense que la coopération au niveau global est extrêmement importante. Et c'est en cela que je voudrais remercier la Turquie et l'organisation de ce sommet, parce que ça nous permet, à travers cette plateforme des échanges que nous aurons dans ce cadre, mais également dans d'autres cadres, de continuer, disons, dès ces débuts de l'intelligence artificielle, de constituer une force globale, de générer des réflexes de coopération, de partage, d'échange, et qu'au final, l'intelligence artificielle fasse avancer l'humanité tout ensemble en réduisant les inégalités, en rendant l'information disponible, sécurisée et protégée pour, au final, contribuer au développement humain. Well, I want to pick up on that idea of fear that you mentioned there, because all of your countries adopting AI, of course, running forward with it, but there is still this mistrust, isn't there? This perhaps fear of adoption of AI. How can trust in AI be built up, do you think, Laurence? No. L'intelligence artificielle, comme nous l'avons déjà dit, est un outil. C'est un outil qui vient pour nous aider à aller de l'avant. L'intelligence artificielle doit nous permettre de progresser. Et au niveau du Gabon, par exemple, nous avons mis en place une stratégie de lutte, une stratégie nationale de lutte contre la désinformation. Parce que comme la plupart des pays, nous faisons face aujourd'hui à travers les réseaux sociaux, les médias sociaux, à la montée de la désinformation, des discours de haine, de la diffamation, et nous ne pouvons pas regarder et garder les mains croisées. Notre stratégie repose premièrement sur le renforcement des capacités de notre agence nationale de presse, parce que l'information doit être sourcée, elle doit être vérifiée. Et c'est le rôle d'une agence de presse. Et aujourd'hui, l'intelligence artificielle est un outil de fact-checking. À travers l'intelligence artificielle, c'est vrai, on va dire qu'il y a une profusion d'informations et de fake news, mais l'intelligence artificielle, c'est aussi l'outil qui permet de lutter contre ces fake news. Vous savez que pour lutter contre le venin d'un serpent, on fabrique l'anti-venin à partir de ce même venin. Et donc, l'intelligence artificielle, plutôt que de faire peur, parce qu'on regarde uniquement les aspects, les mauvais usages, mais nous voulons saisir les opportunités qu'il y a dans l'IA, parce que dans tout, il y a les bons et les mauvais usages. Nous voulons saisir les opportunités en faisant de l'IA un outil qui nous permet de construire. Et surtout au niveau de l'information, nous avons réalisé énormément de formations à l'endroit des journalistes et de l'écosystème du monde des médias pour qu'ils utilisent l'IA à bon escient. L'IA permet de vérifier plus facilement l'information, de la recouper, permet à ceux qui ne parlent pas plusieurs langues d'utiliser des logiciels de traduction à partir de l'intelligence artificielle pour être très rapidement opérationnels dans un milieu où ils ne comprennent pas la langue. Donc, l'intelligence artificielle, aujourd'hui, renferme énormément d'opportunités que nous sommes prêts que nous avons commencé à saisir. Et évidemment, la collaboration internationale, nous avons des partenaires comme l'UNESCO qui est très présente et qui a élaboré la première recommandation sur l'usage éthique de l'intelligence artificielle. Et le Gabon a adopté cette recommandation comme les 193 autres pays membres de l'UNESCO. Et cette recommandation établit clairement la responsabilité humaine derrière chaque solution d'IA. Donc l'IA ne remplacera jamais l'humain parce qu'à la base de l'IA, il y a l'humain qui produit la solution. Et au final, il y a l'humain qui utilise la solution d'IA. Donc le monde reste éminemment centré sur l'humain qui est le principal acteur et bénéficiaire de toute chose. Et c'est pour ça que notre politique en matière d'intelligence artificielle, comme d'ailleurs tout le reste de la politique que nous menons dans notre pays, surtout depuis le 30 août 2023, où notre pays a connu un changement de régime, où aujourd'hui nous avons à la tête de notre pays l'armée, qui s'est donné pour mission de rendre au Gabon et aux Gabonais leur dignité. Donc, notre préoccupation, c'est vraiment le développement humain, aller plus loin, et nous saisissons toutes les opportunités, y compris celles offertes
par l'intelligence artificielle que nous utilisons déjà dans différents secteurs, dans l'éducation, dans la santé, dans l'agriculture, dans la protection de notre environnement et aussi surtout dans le monde des médias qui nous concerne, dans le traitement de l'information, dans la propagation de cette information. Cette année, notre ministère a permis de couvrir en Internet 33 localités qui, dans notre pays, n'avaient pas encore accès à la télévision, à la radio et à Internet. Donc, nous travaillons de manière inclusive en tenant compte des populations les plus faibles, en tenant compte des populations les plus reculées et en travaillant vraiment à réduire la fracture numérique, l'accès à l'information, en privilégiant aussi les femmes, les jeunes et les personnes en milieu rural. Donc, notre action au niveau du gouvernement, c'est tout pour le peuple et tout par le peuple. Et il n'y a pas que le peuple gabonais, il y a aussi les autres peuples du monde avec lesquels nous sommes heureux de partager, d'échanger, comme nous allons le faire pendant ce sommet ici à Istanbul. Well, let me come back to you, Dejan, because you said that Serbia had perhaps surprised itself by its success with bringing AI in so far. But what about this idea of misinformation and the ethical concerns that are talked about with regards to AI, accuracy, perhaps inherited bias? What do you think can be done to try and tackle that? Well, those challenges are, or already became a reality for all of us, globally speaking and when speaking from Serbian experience as well. What we tried to do in recent years, first of all, Serbia adopted its national strategy on implementing AI in 2020. And we adopted our ethical guidance for using of AI in 2023. So we are trying to do the capacity building on one side, but on the other side, we are trying to monitor the way we use AI in order to use it and not misuse it intentionally or unintentionally. It doesn't matter, basically speaking. But I think that the main challenge would be this ethical component. And there is a rather new intergovernmental organization established in 2020. It's called Global Initiative for Artificial Intelligence. It occupies now or gathers 48 countries from all around the world. Last week there was a ministerial conference of Global Initiative for Artificial Intelligence held in Belgrade. And there was a ministerial declaration adopted in Belgrade, since Serbia now is the chair of this Global Initiative for Artificial Intelligence. And this ministerial declaration also assists us in writing down the paths or possible mechanisms how to promote usage of artificial intelligence, but also how to detect possible negative consequences and how to detect and implement mechanisms to avoid, to prevent, or to combat those negative consequences. Coming from the Ministry of Public Information and Telecommunication of the Republic of Serbia, I'm very ready to share our challenges, especially from the public information sector. So we are also facing with numerous cases of disinformation, fake news, and many other things within our public media sector, which is very, very rich and very vibrant in Serbia, with the country of a little bit more than 6.5 million citizens. As I mentioned, we have almost 2,500 media in Serbia, printed and electronic media. So huge variety, media pluralism, but also need for responsibility and professionalism and sticking up to ethical standards. And that is also, and how to say, this space where we should act individually as professionals, but also as governments, in order to foster all those standards and mechanisms to improve the usage of AI and to avoid possible misusage of AI. Our Institute for Artificial Intelligence developed numerous platforms and numerous guidances for use and avoiding misuse of artificial intelligence, and Serbia is ready to share that with its friends and partners all around the world. And of course, we are very, very eager to learn from experiences of our friends and partners, not only in Europe, but all around the globe, because we face with same challenges and same opportunities. So in that manner, I think that this conference also and our panel today is important
and productive, because we can exchange best practices, but also we can exchange the challenges that we are facing with. Some of them are the same or almost the same, some of them are different, but my fear, and I would now be very, very personal, I think that I'm the only telecommunication minister in the world that is historian by profession and not an IT expert. I wouldn't like to spread pessimism around this room, but I would like to urge for more responsible, more professional, more ethical approach to using any invent, and not only artificial intelligence. So it is always this possibility to use or misuse something. I would like for all of us, or at least majority of us all around the globe, to use artificial intelligence in this progressive manner, in the democratic manner, in the manner to assist, to promote, to develop, and to allow or make this atmosphere in our societies and for all our citizens to have equal possibilities of using digital skills, but also using artificial intelligence. Our national coverage of the internet is 98% of the national territory. So on one hand, it's very good. On the other hand, it's a challenge because, again, we are speaking about using and misusing of digital tools and including that artificial intelligence. So we decided not to rush once again. We decided to develop the infrastructure, to develop know-how, but also to learn from the region, from the continent, and from the whole globe, how to identify possible challenges and dangers, how to establish mechanisms to avoid them or to annihilate the negative consequences of those challenges. And I do hope that all together we can improve and contribute to better and more progressive societies. Well, interesting that you talked about doing this together, and Attaullah, TARAR, you talked about the idea of a misinformation framework that you would like to see adopted globally, perhaps. How would you see that working? Do you think this kind of regulation, this working against misinformation, needs to be something that's worked on collaboratively by all countries? You see, when I mentioned the World Economic Forum greatest threats, and most leaders identified misinformation as a great threat, they did not say nuclear warfare, they did not say climate change, which is of course a big challenge. They said misinformation because that leads to chaos and anarchy. So I think a joint task force can be made, international fora can be used in order to come together and collaborate, because this challenge is being faced by everyone. And the whole world is now grappling with this challenge because it eventually leads to instability, economic instability, leads to a security crisis. It can cause destruction beyond imagination. So you have to come up with a regulatory framework which all states agree to and can bring forth. I'll give you a small example. Now, when you talk about social media, we talk about freedom of expression. But why is it that the issue of Gaza, the issue of Kashmir, the issue of Lebanon, and the plight of their people is censored on social media? AI is being used negatively there. One of our freedom fighters in Kashmir, Burhan Wani, I can't take his name on social media. You can't post his pictures. So there is some selective judgment there. So AI has to be used proactively. There has to be a regulatory framework, and we cannot ignore where there's a humanitarian crisis like in Gaza. That humanitarian crisis needs to be amplified, needs to be told to the people. So what I'm suggesting is a regulatory framework which upholds ethical standards and which works together collaboratively for the common good of humanity. Because you see, humanity has common goals. Humanity has common objectives. So we come together on common terms and we make a regulatory framework which is acceptable to everyone. So I would like to add one small initiative that we are doing in Pakistan, which is the Digital Dialogue Pakistan. It's a combination of generative AI and large language models, LLMs. So generative AI and LLMs come together, so that ensures transparency, because through that, we not only synthesize public opinion, but we are able to anticipate citizen needs.
So our communication strategy is more effectively based on reality, and it helps us formulate a more responsive and effective communication strategy. Similarly, we are investing heavily on skill development. Our target for the next year is to train 1 million youth in the field of IT so they can leverage AI for media purposes, for public relationing, for effective communication. So whatever regulatory framework some states already have and some are working on, why not make a joint task force as per this forum that we're sitting on? A joint task force based on these ministers, and we come up with our proposals and we share those proposals which are common, and we work towards a framework of implementation. This needs to be adopted sooner or later, because without a regulatory framework, without certain rules, because you see, when communication started through newspapers, there was editorial control. There was a certain editorial policy that you had to follow. Same with electronic media. There are tiers which you have to follow. There are rules, there are code of ethics that you adhere to. But then, when AI is concerned, we're all moving forward in that direction. We're making progress. We're making progress in agri-tech, fintech, health tech, and all other spheres. But what about a regulatory framework? Where progress is important, and going forward and promoting AI is important, and we are fully adhering to that, I think a regulatory framework needs to be brought forward so that people can be safe, people can be secure, and our economies do not suffer due to instability. And I would like to reiterate the plight of the people of Gaza, the people of Lebanon, the people of Kashmir. That also needs to be protected, because AI tools are used to censor such information. And on a lighter note, as in the Lord of the Rings, they say one ring to rule all. But here, every channel, because it's a multi-channel domain, the information technology, every channel has its own ring. We just need to ensure that there is a framework for transparency and for ensuring a code of ethics which is acceptable to all, which helps humanity in the long term. So you talked about common proposals there. Obviously, there are some things which all countries want to see. Some particular challenges for individual countries, though. And I want to come back to you, Ziad MAKARY, and I want to talk about national security. You touched on how AI had come in that area. Has AI changed your strategic communications policy in the area of national security? Yes, sure. When you enter in such a war, and what you see from AI is the bad side, as we said. So you will start to go into how to fight and how to protect yourself, even with the tool of AI. So, of course, I guess in Lebanon, I know we will rise again, and I know we will build again, and I know after we will have elected a president, I guess very soon, and form a new government, and we will have new changes. We have also to talk about a challenge we have in Lebanon, and it's to protect the freedom of speech. Despite everything, and despite the wars, and despite the different parties, different religions in Lebanon, and political views, we were always committed to protect this freedom of speech. And I guess it was very costly for us, especially during times of war. We worked on a new media law with the help of UNESCO. Why I'm telling you that? Because we are implementing also in this media law articles related to AI and how to fight this misinformation, disinformation, how to fight, how we use AI in creating fake news, fake videos, fake photos, fake everything. And it's going very fast, and we are working with very old laws dating from the 60s. And as a country in Lebanon, and as a very different country in the Arab world, and as I said, and I will always repeat it, the freedom of speech and protecting the freedom of speech, no matter how it goes far, we fell into a lot of problems, and also we fell in something that
is harming the country, and I hope that will change soon. And this is the mistrust between the people, population, young people, and the government. And this also should be fixed in a deep manner and in a positive manner and in a very serious manner. So we are talking about a country that aim to be modern with a Ministry of Information, and we would like to see a Ministry of Digital Transformation, a Ministry of Digital Development, Technology, and this would suit much more Lebanon and the population of Lebanon. So the challenge now is to build this trust between the government who will eventually create new platforms, new ministries, new institutions to cope with all the new technology, and the people who is ready also to collaborate and who has to collaborate and who has to build with his new establishment and new administration and new country. We count a lot on education, and this, I don't know if we will talk about that now, but I guess the main point now is to educate people and to let people be friendly with the good side of the AI, and after all what we saw. So I guess we have a lot of work, but again, I tell you, I'm very sure that we will build this transparency and those new laws and regulations to cope with what will happen in the future. Well, I definitely do want to talk about the good side of AI in just a minute. We have focused quite a lot on the challenges already, but before we leave that idea behind, Yawa, Ahofa, KOUIGAN, I want to talk to you about Africa, if you like. Do you think it's possible to have a global regulatory framework when different countries have different challenges? Perhaps it would make more sense to have a regional, like a Pan-African regulation, for example. How would you see regulation of AI working? Merci. Je crois que c'est non seulement possible de parvenir à une régulation globale, mais surtout absolument nécessaire. Et je pense que c'est une question de volonté. Je vais peut-être profiter de cette plateforme pour former juste le vœu qu'en matière d'intelligence artificielle, l'humanité fasse mieux qu'en matière d'environnement et de lutte contre les changements climatiques. Nous avons tous participé ou été témoins de quelques sessions de la COP, et à la fin, surtout depuis ces dernières années, je n'ai pas besoin de revenir sur le sentiment général parce que, des engagements, etc. Ce que je voudrais dire, c'est que la régulation globale est possible et nécessaire, et qu'en réalité, elle commence aussi par la régulation au niveau national. Chaque État doit se doter d'un cadre législatif et réglementaire qui prenne en compte ce qui a été indiqué tout à l'heure, notamment la dimension éthique et la nécessité de considérer la responsabilité dans l'utilisation de l'intelligence artificielle. Responsabilité dans l'utilisation de l'intelligence artificielle, on a besoin de beaucoup de transparence, parce que c'est la transparence qui va construire la confiance. Et pour que cette transparence vienne, il faut faire en sorte, et ça je parle du côté des gouvernements, qu'à la fin de la journée, chaque citoyen ou chaque utilisateur puisse répondre de façon très simple à la question de que font les algorithmes, que cherchent-ils. Donc on s'oriente vers la collecte et la gestion des données. Ça doit être extrêmement transparent. Une fois que cette transparence est installée dans les écosystèmes d'intelligence artificielle au niveau national, je pense que le partage des bonnes pratiques va contribuer à ce que de rayonnement concentrique en rayonnement concentrique des régions. En parlant de l'Afrique, on peut commencer par les régions Afrique de l'Ouest, d'un côté Afrique de l'Est, Afrique du Nord, Afrique du Sud, et en étendant ces liens de coopération internationale intercontinentaux également, on va pouvoir contribuer, et je pense qu'il faut insister là-dessus, à construire dès maintenant un système de régulation au niveau international
qui répondent à ce qui peut être considéré comme des problématiques inhérentes à l'intelligence artificielle. Je parlais tout à l'heure de confiance et je voudrais partager avec vous quelque chose qui se fait au Togo et qui est un média en ligne qui s'appelle Togo Check. Togo Check s'est donné pour mission de vérifier les faits. Toutes sortes de faits qui viennent à l'attention dans l'opinion nationale sont vérifiés par Togo Check et c'est destiné à contrer notamment les fausses informations qui sont partout, malheureusement aujourd'hui. Et les contenus de Togo Check sont produits en langue nationale parce qu'il y a cette dimension de proximité aussi et d'utilité à adresser. C'est vrai, régulation au niveau mondial, mais la régulation et surtout les outils au niveau national doivent pouvoir s'adresser à tous, quel que soit le langage qu'ils parlent, par exemple. Donc, c'est ce que nous avons fait au Togo avec Togo Check. Récemment, il y a quelques semaines, Togo Check a évolué vers Radio Check, parce que je ne sais pas si c'est la même chose dans toutes les parties du monde, mais au Togo, pratiquement tout le monde a son petit poste de radio. Et donc, on s'est dit qu'en important tout ce qui avait été noté comme bénéfice de Togo Check au niveau du média qu'est la radio, eh bien, ce réflexe d'aller rechercher la bonne information va être de plus en plus disséminé, y compris dans les campagnes, y compris dans les régions les plus reculées. Je crois que c'est ainsi que nous allons y arriver. La possibilité est là, je crois qu'il faut y ajouter la volonté. La volonté, je me réjouis de ce que dans cette enceinte réunie ici par les organisateurs de ce Stratcom, nous sommes, on va dire, tous des convaincus, on n'a plus besoin de prêcher ici, mais au-delà de cette plateforme, donc, il faut continuer ces contacts-là de pays à pays, de région à région, de continent à continent, pour que l'intelligence artificielle, qui est une formidable opportunité, le reste, et qu'en collaborant, nous puissions, si vous voulez, dans la fraternité, la coopération, en faire un outil de développement au service de tous. Merci. Well, we only have around 5 more minutes left to talk, and as I said, I don't want to leave our audience here with the idea of the challenges. I want to finish briefly, if we can, in a few sentences or so. What do you want AI to achieve in your country, and what will it take to get there? Laurence. Shall I say it in French for you? L'IA, c'est vrai qu'il y a des côtés négatifs, on ne va pas les ignorer. Mais permettez-moi de parler d'un aspect qu'on n'a pas beaucoup évoqué, c'est la souveraineté sur nos données. Quand on parle d'IA, on parle de données. Les algorithmes se servent des données pour produire des solutions d'IA. Et il est important que chaque pays puisse avoir non seulement une politique en matière de gestion de l'IA, d'utilisation de l'IA et une utilisation éthique, mais il est aussi important que nous ayons une politique, une stratégie de gestion de nos données. Et trop souvent, nos données vont à l'étranger. Les données de nos jeunes, surtout à travers les réseaux sociaux. Ils mettent toute leur vie là-dedans et ces données appartiennent à qui? Comment est-ce que ces données sont utilisées? Donc il est important qu'ensemble nous puissions construire des stratégies pour faire face à ceux qui ont nos données et qui ont les données de nos pays, qui ont les données de nos jeunes, qui ont les données de nos enfants, qui les utilisent. Il n'y a pas longtemps, sur Facebook, par exemple, pour ne pas le citer, il y a eu un challenge. On demandait aux jeunes de mettre leurs photos depuis qu'ils étaient bébés jusqu'à l'âge adulte. Et ils ont tous mis leurs photos, ils ont fait le challenge, mais ces photos ont servi à quoi? Derrière, ces photos ont servi à construire des solutions de reconnaissance faciale d'IA. Parce que c'était des données mises à disposition gratuitement qui, derrière, sont utilisées pour produire des solutions sans que nous ayons le bénéfice de quoi que ce soit dans l'utilisation des données de nos peuples, de nos jeunes à travers ces réseaux sociaux. Donc, il est important que nous puissions nous unir aussi pour pouvoir parler d'une même voix en Afrique centrale, de manière d'abord sous-régionale, régionale et de manière mondiale pour faire face aussi à ce défi de la souveraineté et de la gestion de nos données. Je pense que c'est un aspect important. Quand on parle d'IA, derrière, il y a l'usage de nos données que nous mettons à disposition souvent gratuitement, mais qui derrière sont utilisées pour produire des solutions.
Et l'autre chose, c'est que ces solutions d'IA, ceux qui ont accès à nos données, peuvent produire des solutions qui vont modifier les utilisateurs. Ils ont directement accès à notre jeunesse via leur téléphone portable. Ils ont facilement accès à nous via les médias et les réseaux sociaux. Donc, nous devons faire attention également à veiller comment nous pouvons protéger cette jeunesse, comment nous pouvons faire en sorte que cet usage de l'IA ne transforme pas de manière négative ou bien ne transforme pas notre façon de vivre, ne transforme pas notre culture, parce que nos jeunes seront face à des contenus qui les éloigneraient de leur culture et des enjeux de leur pays. Donc c'est aussi un défi que nous avons. C'est un défi sociétal, je pense, cette adoption de l'IA, mais nous ne devons pas être pessimistes. Nous sommes conscients des défis, nous sommes conscients des opportunités et nous devons nous mettre ensemble pour relever les défis et saisir les opportunités de l'IA. Et c'est ce que nous faisons au Gabon. Nous travaillons à saisir toutes ces opportunités à travers non seulement la régulation que nous mettons en œuvre, mais nous sommes très vigilants sur ces questions pour vraiment préserver notre souveraineté, préserver notre identité et préserver notre culture. Merci. Dejan, RISTIC, you said you were pessimistic before. I want to give you the opportunity for some optimism. In a few words, what do you want to see AI achieve in Serbia? Well, of course, gladly, when spreading optimism around this room, and not only around this room. When speaking about the perspectives of AI in Serbia, we are looking forward to more present AI in Serbia, is not only in the ICT sector, but in different aspects of our economy and our social life. When speaking about this connection of AI and ICT sector, I would just like to add that last year, ICT sector contributed with more than 12.2% in Serbian economy and more than 6.8% in Serbian GDP. Serbia has the second largest GDP rate in Europe this year. So we pay huge attention to ICT sector and the AI, but we strive to use the opportunities more responsibly, more effectively, in order to direct usage of AI into the positive manner. It's going to be difficult, without any doubt, but I think that all together we can succeed, and that's why we are open to learn from other experiences and to learn from other know-hows in order to even better improve the ICT sector and usage of AI in Serbia. My esteemed colleagues come from countries with very young population. I come from the country with the second oldest population in Europe. So we faced other challenges, for instance, when using AI regarding the health system as well, and many other aspects of our social life and our society. So I don't want to end pessimistically. I would end optimistically, of course, but I would again urge for more ethical, more professional, and more reliable and responsible approach to using AI in the future. Attaullah, TARAR, we've talked about misinformation quite a lot, but AI has opportunities too, doesn't it? Absolutely, because you see, we've already gone towards implementing our national AI policy. We're talking about the Digital Pakistan Dialogue. We're going towards fiberization, and we're fully committed to the AI cause. There are no two questions about it. But having said that, what I would like to achieve from AI, in the field of agri-tech, we would like to see more productivity, higher yield of crops through the inducement of technology. Because you see, we're a rice exporting country. We have the backbone of our economy is agriculture. So higher agriculture yield through technological advancement and AI, number one. Number two, with regard to education and skill development, in the backward areas of the country, we would like to see educational systems of distance learning where students who do not have access to these good universities can gain higher education through AI tools. Thirdly, in the same field of education tech, higher enrollment in schools.
We would like to see AI help our government enroll more children in schools. Third, and most important, is health tech. We would like to see AI improve the situation of polio in Pakistan, for example. That's something that we are grappled with at this point in time. So to eradicate hepatitis and such illnesses which have cures but are spreading nevertheless. So we would like to see AI being induced into the health tech sector of Pakistan. After that, I think the important thing would be climate change. To predict the harmful effects of climate change and foresee them and make our arrangements accordingly. With regard to fintech, the financial sector, the economic trends the world over, how we can improve our economy, what factors can boost our economy. So I think it's a combination of agri-tech, of education tech, of health tech, of fintech, which can lead us forward and eradicate our problems and make our people's future more prosperous. So I think there's a huge opportunity. We just need to make the right kind of policies and gain the maximum benefit for our people and our country. Well, what a note to leave it on. I'm afraid we couldn't come back to you, Ziad, MAKARY, and Yawa, Ahofa, KOUIGAN. We're out of time on this discussion, but it's been a fascinating talk about how AI is already transforming our communications and what it can do. So thank you again to all our panelists, and thank you very much to the audience for being with us.